G20 නායකයන් ඊශ්‍රායලට ඔවුන්ගේ සහයෝගය පුපුරා හැරීම සමග ලෙබනනයේ සහ ගාසා තීරයේ සටන් විරාමයක් ඉල්ලා සිටී. ලෝකයේ ධනවත්ම ආර්ථිකයන් 20 නායකයන් ගාසා තීරයේ සහ ලෙබනනයේ මෙම කලාපවල සිවිල් වැසියන්ට එරෙහිව ඊශ්‍රායල පාලන ත්‍රන්තය විසින් සිදු කළ ලද ප්‍රචණ්ඩත්වය උස්සන්න වීම මැද්දේ පුළුල් සටන් විරාමයක් ඉල්ලා ඇත. G20 රටවල් සඳුදා බ්‍රසීලයේ රියෝ ද ජනේරියෝහි පැවති රැස්වීමකදී ගාසා තීරයේ සටන් විරාමයක් ඉල්ලා ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරන ලදී. ගාසා තීරයේ දරුණු මානුෂීය අර්බුද සහ ලෙබනනයේ ඉහළ යන ආතතීන් පිළිබඳව නායකයන් අනතුරු ඇඟ වූ අතර සිවිල් වැසියන්ට ආරක්ෂිතව තව නිවෙස් කරා ආපසු යාමට හැකිවන පරිදි වහාම සටන් විරාමයක් ඉල්ලා සිටියහ. මානුෂීය ආධාර ප්‍රවාහය පුළුල් කිරීමේ සහ සිවිල් වැසියන්ගේ ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කිරීමේ හදිසි අවශ්‍යතාවය අපි අවධාරණය කරන අතර පරිමාණයේ මානුෂීය ආධාර සැපීමට ඇති සියලු බාධක ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමුයි ප්‍රකාශනයේ සඳහන් වේ. G20 නායකයන් සංනිර්ණය සඳහා පලස්තීන අයිතියට සහාය දුන් අතර යුද්ධයේ මිනිස් දුක් වේදනා සහ ඍණාත්මක බලපෑම් මෙහිදී ඉස්මතු කළහ. මේ අතර ගාසා තීරයේ සිදු ජන සංහාරය හෙලා දකිමින් පලස්තීන හිතවාදී විරෝධතාකරුවන් රියෝ ද ජනේරියෝ නගරයේ වීදි බැස දෙදින සමුළුවක් පවත්වන G20 රටවල් සමග ඊශ්‍රායලට තම විරෝධය පළ කළහ. අප මෙහි පැමිණ සිටින්නේ කැනඩාව, එක්සත් ජනපදය, ප්‍රංශය, ජර්මනිය, ජපානය, ඉතාලිය සහ එක්සත් රාජධානී එක් රැස් වූ G20 සහ G7 රැස්වීමේදී පලස්තීන ජන සංහාරයේ ප්‍රධාන මූල්‍යකරුවන් සහ සංවිධානකයන් හෙලා දැකීමට සහ මූල්‍යමය වශයෙන් මුදල් සපයන රටවල් වලට විරෝධය පළ කිරීමට යයි පෙළපාලිකරුවෙකු පැවසීය. 2022 පෙබරවාරියේ සිට දින 1000ක් ඉක්ම වූ දිගු කාලීන රුසියානු යුක්‍රේන යුද්ධයේ මැද්දේ G20 නායකයන් ගෝලීය ආහාර හා බලශක්ති සුරක්ෂිතතාව සැපයුම් දාම මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය උද්දමනය සහ ආර්ථික වර්ධනය මත ගැටුමේ දුරදිග යන ප්‍රතිවිපාක පිළිගත්තේය. මෙම අභියෝගවලට මුහුණ දීම සඳහා ජාතීන් අතර සාමකාමී සමනතා වර්ධනය කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රඥාප්තියේ මූලධර්ම ආරක්ෂා කරමින් සාධාරණ හා කල්පවතින සාමයක් ළඟා කර ගැනීම අරමුණු කරගත් සියලු නිර්මාණාත්මක මුලපිරීම් නායකයන් විසින් පිළිගනු ලැබීය. තවද ප්‍රකාශය එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ කාර්යභාරය වැඩි දියුණු කිරීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කර ඇති අතර එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රාථමික සාකච්ඡා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන සහ නියෝජිත ආයතනය ලෙස එහි ස්ථාවරය ශක්තිමත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඉස්මතු කළේය. අප්‍රිකාව, ආසියා පැසිෆික් සහ ලතින් ඇමරිකාව සහ කැරිබියන් වැනි අඩු නියෝජනයක් සහ නියෝජනයක් නොමැති කලාප සහ කණ්ඩායම්වල නියෝජනය වැඩි දියුණු කරන ආරක්ෂක කවුන්සිලයේ විශාල සංයුතියක් සඳහා අපි ඉල්ලා සිටිමුයි G20 නායකයන් මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කළේය. 21 වන සියවසේ යථාර්ථයන් සහ ඉල්ලීම් සමග ඒ පෙළගස්වන පරිවර්තනීය ප්‍රතිසංස්කරණයක් හරහා ආරක්ෂක කවුන්සිලය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට අපි පොරොන්දු වෙමු. ඒ වඩාත් නියෝජිත, කාර්යක්ෂම, ඵලදායී, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සහ වගවීම සහ වඩාත් විනීත භාවයෙන් යුක්ත වේ යනුවෙන් ප්‍රකාශනය සඳහන් වේ. ඒ අප්‍රිකාව, ආසියා පැසිෆික්, ලතින් ඇමරිකාව සහ කැරිබියන් කලාපයේ ඉලක්කය කරා යන භූමිකාවේ අවශ්‍යතාවයද අවධාරණය කළේය. ගාසා තීරයේ ඊශ්‍රායල ජන සංහාරය දෙවන වසරට එළඹී ඇති අතර සතුරුකම් දැන් ලෙබනනයේ දක්වාද ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතී. G20 leaders calls for ceasefires in Gaza, Lebanon as their support for Israel blasted. The leaders of the world's 20 richest economies have called for comprehensive ceasefires in Gaza and Lebanon amid escalating violence perpetrated by the Israeli regime against civilians in this region. The G20 nations issued a joint statement on Monday during their meeting in Rio de Janeiro, Brazil, urging for a ceasefire in Gaza. The leaders raised alarm over the dire humanitarian crisis in the Gaza Strip and rising tensions in Lebanon, calling for an immediate ceasefire to enable civilians to return safely to their homes. The declaration said
we emphasize the urgent need to expand the flow of humanitarian assistance and to reinforce the protection of civilians and demand the lifting of all barriers to the provision of humanitarian assistance at scale. The G20 leaders supported the Palestinian right to self-determination while highlighting the human suffering and negative impacts of the war. Meanwhile, pro-Palestinian protesters took to the streets of Rio de Janeiro to denounce the genocide in Gaza and support for Israel by the G20 countries which are holding a 2-day summit. So we are here to denounce the main financiers and organizers of the Palestinian genocide here at the G20 and G7 meeting where Canada, United States, France, Germany, Japan, Italy and the United Kingdom gathered. The countries that send the money, send the bombs, send the bullet to Israel, said one of the demonstrators. Amidst the prolonged Russia-Ukraine war that has surpassed 1,000 days since February 2022, the G20 leaders acknowledge the far-reaching consequences of the conflict on global food and energy security, supply chains, financial stability, inflation and economic growth. In a bid to address these challenges, the leaders welcome all constructive initiatives aimed at achieving a just and durable peace while upholding the principles of the UN Charter for fostering peaceful relations among nations. Furthermore, the statement emphasized the significance of enhancing the UN General Assembly's role, highlighting the necessity of reinforce its position as a primary deliberative, policy-making and representative body within the United Nations. We call for an enlarged Security Council composition that improves the representation of underrepresented and unrepresented regions and groups such as Africa, Asia Pacific and Latin America and the Caribbean, G20 leaders said on the matter. The declaration said, "We pledge to reform the Security Council through a transformative reform that aligns it with the realities and demands of the 21st century, makes it more representative, inclusive, efficient, effective, democratic and accountable and more transparent." It also highlighted the need for the role of Africa, Asia Pacific, Latin America and the Caribbean towards the goal. The recent statement comes as the Israeli genocide in Gaza has entered its second year, with hostilities now further extending into Lebanon. Thank you for joining us.